శ్రీ స్టడీ సర్కిల్. డైలీ యూస్ స్మాల్ సెంటెన్సెస్. నువ్వు వస్తున్నావా లేదా? ఆర్ యు కమింగ్ ఆర్ నాట్? ఆర్ యు కమింగ్ ఆర్ నాట్? నువ్వు రోజుకి ఎంత సంపాదిస్తావు? హౌ మచ్ డూ యు ఎర్న్ పర్ డే? హౌ మచ్ డూ యు ఎర్న్ పర్ డే? నువ్వు ఎంతసేపు ఫోన్ మాట్లాడుతావు? హౌ లాంగ్ విల్ యూ టాక్ ఆన్ ద ఫోన్? హౌ లాంగ్ విల్ యూ టాక్ ఆన్ ద ఫోన్? నేను 1-2 గంటల మధ్యలో తింటాను. ఐ ఈట్ బిట్వీన్ 1 and 2 o'clock. ఐ ఈట్ బిట్వీన్ 1 and 2 o'clock. ఎవరైనా వచ్చారా? హ్యాజ్ ఎనీవన్ కమ్? హ్యాజ్ ఎనీవన్ కమ్? అక్కడికి ఎలా వెళ్ళాలో నాకు తెలీదు. ఐ డోంట్ నో హౌ టు గెట్ దేర్. ఐ డోంట్ నో హౌ టు గెట్ దేర్. నాకు ఒంట్లో బాలేదు. ఐ యామ్ నాట్ ఫీలింగ్ వెల్. ఐ యామ్ నాట్ ఫీలింగ్ వెల్. ఏమైనా సరే ఈరోజు పూర్తవ్వాల్సిందే. ఎనీవే ఇట్ హ్యాస్ టు బీ ఫినిష్డ్ టుడే. ఎనీవే ఇట్ హ్యాస్ టు బీ ఫినిష్డ్ టుడే. నేను ఇంటికి వచ్చినప్పుడు ఎవ్వరూ లేరు. నో వన్ వాజ్ హోమ్ వెన్ ఐ కేమ్ హోమ్. నో వన్ వాజ్ హోమ్ వెన్ ఐ కేమ్ హోమ్. నేను కొత్త కారు కొన్నాను. ఐ పర్చేస్డ్ ఎ న్యూ కార్. ఐ పర్చేస్డ్ ఎ న్యూ కార్. ఆమె పెళ్లి కన్నుల పండుగగా జరిగింది. హర్ వెడ్డింగ్ వాజ్ ఏ ఫీస్ట్ ఫర్ ద ఐస్. హర్ వెడ్డింగ్ వాజ్ ఏ ఫీస్ట్ ఫర్ ద ఐస్. ఎందుకు రోజు ఇదే కూర వండుతున్నావు? వై డూ యూ కుక్ దిస్ కర్రీ ఎవ్రీ డే? వై డూ యూ కుక్ దిస్ కర్రీ ఎవ్రీ డే? గట్టిగా పిలుచుంటే చూసేవాడు. He would have seen if I had called out louder. He would have seen if I had called out louder. లైట్ సరిగా పనిచేయడం లేదు. The light is not working properly. The light is not working properly. ఇదంతా రాత్రికి రాత్రే జరిగింది. All this happened overnight. All this happened overnight. అతను నా డబ్బులు లాక్కున్నాడు. He grabbed my money. He grabbed my money. నేను కూడా అదే ఆలోచిస్తున్నాను. I was thinking the same thing. I was thinking the same thing. అతనికి అస్సలు నిలకడలేదు. He has no consistency at all. He has no consistency at all. ఆమెకు వెటకారం ఎక్కువ. She has a lot of sarcasm. She has a lot of sarcasm. నువ్వు ఇవన్నీ ఎందుకు కొన్నావు? Why did you buy all this? Why did you buy all this? నువ్వు వస్తున్నావా లేదా? Are you coming or not? Are you coming or not? నువ్వు రోజుకి ఎంత సంపాదిస్తావు? How much do you earn per day? How much do you earn per day? నువ్వు ఎంతసేపు ఫోన్ మాట్లాడుతావు? How long will you talk on the phone? How long will you talk on the phone? నేను 1-2 గంటల మధ్యలో తింటాను. I eat between 1 and 2 o'clock. I eat between 1 and 2 o'clock. ఎవరైనా వచ్చారా? Has anyone come? Has anyone come? అక్కడికి ఎలా వెళ్ళాలో నాకు తెలీదు. I don't know how to get there. I don't know how to get there. నాకు ఒంట్లో బాలేదు. I am not feeling well. I am not feeling well. ఏమైనా సరే ఈరోజు పూర్తవ్వాల్సిందే. ఎనీవే ఇట్ హ్యాస్ టు బీ ఫినిష్డ్ టుడే. ఎనీవే ఇట్ హ్యాస్ టు బీ ఫినిష్డ్ టుడే. నేను ఇంటికి వచ్చినప్పుడు ఎవ్వరూ లేరు. నో వన్ వాజ్ హోమ్ వెన్ ఐ కేమ్ హోమ్. నో వన్ వాజ్ హోమ్ వెన్ ఐ కేమ్ హోమ్. నేను కొత్త కారు కొన్నాను.
I purchased a new car. I purchased a new car. ఆమె పెళ్లి కన్నుల పండుగగా జరిగింది. Her wedding was a feast for the eyes. Her wedding was a feast for the eyes. ఎందుకు రోజు ఇదే కూర వండుతున్నావు? Why do you cook this curry every day? Why do you cook this curry every day? గట్టిగా పిలుచుంటే చూసేవాడు. He would have seen if I had called out louder. He would have seen if I had called out louder. లైట్ సరిగా పనిచేయడం లేదు. The light is not working properly. The light is not working properly. ఇదంతా రాత్రికి రాత్రే జరిగింది. All this happened overnight. All this happened overnight. అతను నా డబ్బులు లాక్కున్నాడు. He grabbed my money. He grabbed my money. నేను కూడా అదే ఆలోచిస్తున్నాను. I was thinking the same thing. I was thinking the same thing. అతనికి అస్సలు నిలకడలేదు. He has no consistency at all. He has no consistency at all. ఆమెకు వెటకారం ఎక్కువ. She has a lot of sarcasm. She has a lot of sarcasm. నువ్వు ఇవన్నీ ఎందుకు కొన్నావు? Why did you buy all this? Why did you buy all this? Please like, share and subscribe. Sri Study Circle. Thanks for watching.